Stop playing basketball, start playing volleyball. My name is Martin Lajara. I commentate the TV on radio in Dominican Republic and Hall of Famer the basketball. Few questions, Jermaine Burns, player the basketball. How do you feel playing at Dominican Republic? Well, I love Santiago, Dominican Republic. I think it's one of the better places I've been. I played in 12 countries, so, you know, when I decided to come back after the injury, this is the first place I wanted to stop. You know, the physicality, you know, the way, the style of play, I knew if I was going to come back, it had to be here to test myself. Él dice que Santiago, la ciudad de Santiago de los Caballeros es una de las ciudades más favoritas de él, jugar baloncesto, y que le gusta la dedicación de jugar físicamente contra su competencia. Let's talk about the experience de Santiago. I love Santiago. Marco is great. Rafael is great. You know, it's been a great experience for me and also the players that are looking to get opportunities. Like I said, for me personally, it's good for me to come and test myself here because I know the competition level and the style of play. I know the type of players that come out of this league, you know, from the Felipe Lopez, Victor Lees. Those are the type of players that I'm used to playing against. So Santiago is definitely the place, you know, I wanted to come back and test my body. Él dice que Santiago es la ciudad favorita de él porque con la relación que tiene sobre el evento, personalmente con Marco Salcé y este servidor Rafael López, y que él dice que lo más importante para él es jugar contra jugadores como Victor Lees, what was the other name, Star? Felipe Lopez. Felipe López y otros talentosos jugadores dominicanos que participan en el baloncesto. What important for you the MVP, the tournament this year? It meant a lot to me because, you know, we brought players like Terrence Shannon, who played for Plaza. We had Corey Bradford, who was MVP in Columbia. We got Keith Kloss, who played in the NBA for 5 years. So I just wanted to come back and test my body. But after the first game against Plaza, you know, the guys told me, you're our scorer, you're our leader, we want you to lead us. It helped me confidence-wise with my injury to want to come back and pursue the game again because I lost the passion for it because of the injury. Él dice que él se siente bien feliz porque pudo jugar con sus compañeros Terrence Shannon, que jugó anteriormente con el Plaza Valerio el año pasado, y que también jugó con su otro compañero Corey Bradford, que fue el jugador más valioso de la Liga de Colombia. Y cuando estaban en el partido, ellos lo vieron a él, le dijeron que él era el capitán de ellos y que él, con su potencia como jugador en anotaciones, él puede ser el líder y pudo acompañar para que el equipo ganara el campeonato este año y repita la tercera Copa Metro Cup. What do you need improve on the NBA? Well, I feel like, you know, my window was when the Minnesota Timberwolves called me. You know, it was a blessing. You know, it was a great thing. But I think the injury and the setback for 2 years, I think my window is closing. I thought my career was over. But now, you know, my focus is helping people and now getting myself back in a position to be a professional basketball player again. If I have an opportunity to go back to the NBA, of course I would do it. But right now, my focus is just to be happy playing the sport again. I missed the game. Él dice que por las razones de la lección que le costó varios años y prácticamente le costó llegar al equipo de la NBA, de los Minnesota Timberwolves, él no pudo seguir en ese proceso, pero que en estos momentos, después de que se está recuperando la lesión, él se siente feliz porque pudo participar a un nivel alto y que esa es la experiencia que él quiere aquí, de seguir avanzando como jugador y obviamente sentirse feliz jugando el baloncesto, que es su primer amor. También se siente de que él va a seguir entrenando y lo que se siente más satisfecho es que él está jugando más
para poder asistir a aquellos jugadores que necesitan esa ayuda o que le abran esa puerta para seguir en el deporte de baloncesto con su carrera. Let's talk about the future and the basketball. My future in basketball, I feel like Santiago's been a great step. I think it's time for me to take myself seriously again. I try not to get my hopes up because every time I did, the injury would come back. But now I'm more confident because of what's happened this weekend that I want to focus myself into improving myself so I can get back into the game I love. Like I said, my goal is to just be a professional basketball player, period. Doesn't matter where I am anymore. I just want to compete. Él dice que la meta más importante para él es seguir como jugador de baloncesto y seguir mejorando para él poder competir, no solo y tratar de llegar de la NBA, pero en cualquier otra liga profesional. Esa es su intención principal y su meta. Y con Dios mediante, él se va a recuperar al 100% y va a seguir empujando para ser un jugador tremendo. La experiencia que él tuvo últimamente en esta tercera copa le mostró a él que él todavía tiene el alcance de seguir mejorando y seguir impactando el deporte de baloncesto. Your favorite player NBA? Right now or forever? Right now? Right now, I don't like any of the NBA players. I don't like the new generation. I'm a Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins type of guy. I like hard-working, old-school, tough players. Like I told Marco, one of my favorite players growing up was Felipe Lopez. You know, I enjoy the game, and I enjoy the game played the right way. Él dice que como está la NBA ahora mismo, el estilo de los jugadores jugar y la forma, que eso no le interesa a él, porque él estaba impuesto a ver jugadores como Michael Jordan, Dominique Wilkins, y su juego es basado en esos atletas y el estilo de ellos jugar en su juventud, y por eso es que él juega de otra manera que no es la igual a la que se está jugando en la NBA ahora mismo, pero que no le interesa ser como los jugadores de estos momentos, de esta época. Your favorite position in basketball? Point guard, guard? All small people like to be big, and all big people want to be small. I like being around banging, so, you know, I play shooting guard, but I love power forward. Like, I wish I was tall so I can just, you know, bang the whole game. So, you know, I like the power forward position for when I watch the NBA, you know, like Larry Johnson, Dennis Rodman, guys like that. I like watching the post players play. Guards, all that dribbling and stuff, I'm not into it. I like seeing people get dunked on. I like seeing great rebounders, you know, physicality. So. Él dice que su estilo de jugar, la posición que más le favorece a él es ser un delantero, porque él actualmente puede ser un tirador de la posición 2 y a veces juega la posición 1, pero que él se siente como que los jugadores altos, los 4 y los 5, quieren ser playmakers o quieren ser posición 2 como tiradores. Él, como es más pequeño que ellos, aspira a ser alto para jugar como la posición de delantero, y él juega con esa mentalidad porque a él le gusta el juego físico, y él como pequeño esa es la actitud que él tiene sobre su posición favorita. Okay. Great honor, conversation for you and the future NBA players. Repíteme la pregunta. Great honor, conversation for you and the future you player the NBA. Que es un honor para él conducir esta entrevista. He says it's a great honor of him to be here interviewing you, and he prays that hopefully you'll make it to the NBA sometime soon. Hey, well, thank you. I appreciate you having me here. Sí, dice él que la aprecia y le da muchas gracias a la Jara por esta entrevista. See you later. See you later. What's the hasta luego? Spanish. Ya, vamos a ver cuántos minutos tiraste ahí. He's gonna check the minutes. That's a foul. Dude. That's a foul. No, it's Bayless who's flopping. That's what we're talking about. That was a push. That was But no, no Bayless push. is on the floor like he just got ran over by. He did just get ran over by. Number one, Marcus Smart. Can't stop, won't stop flopping. He's the worst, man.